విజ్ఞానం కేవలం పుస్తకాల్లోనే లేదు, సృజన, ఆలోచనలు, అభిరుచుల్లో ఉంటుందని గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ అన్నారు. దేశంలోని అందరికీ అంతర్జాలం సేవలు అందాలంటే స్మార్ట్ ఫోన్ల ధరలు 2,000 రూపాయలకు దిగిరావాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో విద్యార్థులు, అధ్యాపకులతో ముచ్చటించిన పిచాయ్ డిజిటల్ భారత్లో తమ సంస్థ భాగస్వామ్యం అవ్వడం సంతోషకరమని చెప్పారు. భారత పర్యటనలో ఉన్న గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ తాను గతంలో చదువుకున్న ఐఐటి ఖరగ్పూర్ సందర్శించారు. సుమారు 3,500 మంది విద్యార్థులు, అధ్యాపకులతో ఇష్టాగోష్ఠిలో పాల్గొన్నారు. సరదాగా సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో తన వ్యక్తిగత విషయాలు వెల్లడించిన పిచాయ్ విద్యార్థులకు విలువైన సూచనలు కూడా చేశారు. జీవితంలో చదువు ఒక్కటే ముఖ్యం కాదని, పుస్తకాల్లోనే ప్రపంచం లేదని వివరించిన ఆయన మన ఆలోచనలకు పదును పెట్టి కష్టపడితేనే జీవితంలో విజయం సాధిస్తామని తెలిపారు. దేశంలో విద్యా వ్యవస్థ విద్యార్థులపై ఒత్తిడి పెంచేదిగా ఉందని, ఇది మారాలని ఆయన సూచించారు. 8వ తరగతి నుంచే ఐఐటి సీటు కోసం కుస్తీలు పడడం తనకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించిందని చెప్పారు. I think education needs to evolve and change just like with everything else. In my experience growing up here, I think there's a lot of emphasis on spending time on the books and learning things academically. I think working the real world, I would say it is important to be well-rounded. It's important to try different things. Take some risks. I would encourage people to follow their passions a little bit more. You're in high school, you're thinking about college. I get very surprised people come to IITs and immediately they are thinking about IIMs and so on. I think it's important to get real world experience. Academics is important, but it is not as important as it's also made out to be. I mean, it doesn't need to be even in engineering. I think it's important to remember there are many different ways you can approach things, and what matters most is loving what you're doing and trying to do well at it. భారత్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావడం చాలా సంతోషమని పిచాయ్ తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంతర్జాలం వినియోగం పెరగాలంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ధరలు బాగా దిగిరావాలని అభిప్రాయపడ్డారు. గ్రామాల్లో అంతర్జాలం వినియోగంలో స్త్రీ పురుష నిష్పత్తిలో చాలా వ్యత్యాసం ఉందన్న ఆయన అది తగ్గించేందుకు గూగుల్ ప్రయత్నిస్తోందని వివరించారు. One of the exciting things I found about India is you can actually do very effective public-private partnerships. That model doesn't always exist in every country we work with. But I think we are big supporters of the Digital India program, and we've done very successful partnerships. The Railways project, this is in partnership between Google and RailTel, and that's why we've been able to bring Wi-Fi access to many places. And we're always looking to partner. If you look at Aadhaar and UPI and how we partner with the NPCI, and we are working on digitizing payments, and so we tend to form these public-private partnerships, and I think they work very well. ఇక తాను విద్యార్థిగా గడిపిన రోజులను నెమరేసుకున్న ఆయన వచ్చిరాని హిందీతో ఇబ్బంది పడిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. I don't think that was as bad as maybe a couple weeks into being here. I came from South. I came from Chennai. I had learned Hindi in school, but I never spoke it much. Just listening to how people were speaking, I just thought you address people this way. So one day there was someone in the mess, and I had to call him. I called him Abe Saleh. That's how in my first couple of weeks, I thought you call people that way. It was quite and next thing I know, the folks in the mess were quite upset, and I think they temporarily closed down the mess. Oh wow! So I wasn't very popular for that day. So you were responsible for the mess shutting down at IIT? Just for a moment, just for a moment. తన భార్య అంజలిని కూడా ఐఐటి ఖరగ్పూర్ క్యాంపస్లోనే కలిసిన సుందర్ ప్రేమ వ్యవహారాన్ని కూడా తెలిపారు. Yeah, Anjali is my wife. She was my classmate. She lived in. Do you still have? I hope you still have SN Hall. And it was the only girls' hostel then, and I hope there are a few more now. And it wasn't always easy to, if you had to go get someone at the girls' hostel, you had to walk in the front and request someone there to go call them, and so they would go in and loudly say, Anjali, Sunder is here for you. So it wasn't exactly a pleasant experience.
అందరూ కాలేజీ కుర్రాలలాగే తాను కూడా నైటౌట్లు చేసి పొద్దున్నే క్లాసులు ఎగ్గొట్టేవాడినన్నారు. చదువుకునే రోజుల్లోనే నారాయణమూర్తి తనకు హీరో అని, ఇప్పుడు కోహ్లీ ఆటంటే చాలా ఇష్టమని పిచాయ్ తన మనసులో మాటను వెల్లడించారు.